welcome kusoo dhawaada English for grade 10 waa maadada Englishka ee fasalka 10aad cashirkii hore wuxuu ahaa unit 1 of grade 10 maanta waxaanu galaynaa unit 7 lesson 2 geedii wuxuu ka soo hadlayay branding Ethiopia and national identity. The reading part ee lesson 1 waxaanu ku soo aragnay Ethiopia inay ahayd dhulka bini'aadamkuba ay ka soo tarmeen inay ahayd Ethiopia inay ahayd dal aad u weyn oo xuduud la leh the Red Sea iyo coasteska badaha waaweyn xeebaha in Ethiopia lahayd. This is knowing about your history. To know about your history is very important. Inaad ogaatid taariikhda dalkaaga waxaad ku faani kartid inay jirto waa very important. Marka bal lesson 2 we'll see different parties of Ethiopia inaan bal qayb wax ka barano iyo wixii kale grammar bal waan dhaxgalana waan eegaynaa. Part 2 Ethiopia's heritage is registered by UNESCO. Bal Ethiopia iyo goobaheeda taariikhda leh ee dhaxal ay Ethiopia u soo haysatay taariikheedii dadkeedu hore ay sameeyeen goobahaas oo welibana ka diiwaan gashan UNESCO oo ah hay'adaha adduunka ugu weyn ee dhaqamada dhowrta ilaalisa bal kuwaan akhrinaynaa. Discuss the following questions before you read the article given below. Bal articleska soo socda intaanaan gudagalin bal su'aalahan han ka sii jawaabno. Then bal ra'yigeena iyo fikirkeena halkan ka qaadano iyo balka readingiga markaan akhrino han isbarbar dhignaha. What are heritages? Heritages maxay yihiin? waxyaalaha taariikhda ee la soo dhaxlo heritages baa la dhahaa. Mention bal waxaad magac dhawdaa ood sheegtaa the Ethiopian heritages waa waxyaalaha taariikhda ee magac ku oolka leh ee Ethiopia ee registered ka diiwaan gashan in UNESCO and describe one of them bal mid ka mid ma sheegi kartaa ma sharixi kartaa. Predict bal waxaad sii saadaalisaa ood sii sheegtaa what the reading text is about. Adoon weli arag buugga eegin muxuu ka hadli doonaa sheekada buugga maanta maxay ku saabsanaan doontaa from the illustrations given below. sawirro khaasa oo laga qaaday oo buugga tagastiina ugu qoran ba jira bal buugga sawirada inkoo eegaya bal sii saadaaliya waxa uu ka hadlayo buuggu iyo qodobada uu buuggu tilmaami doono. All right, we have here Harar Jogol. Have you ever gone Harar? Wali Harar ma tagtay? Or have you seen the Jogol? goobta weyn ee deyr kale ee deyrku ku soo xiran yahay ma tagtay ee Jogol Harar Jogol. All right, the fortified historic town of Harar waa magaalada Harar ee deyr kale fortified waa deyran taariikhda ee Harar ma tagtay is located waxay ku taallaa in the eastern part of Ethiopia. All right, 525 kilometer from the capital of Addis Ababa in ka durugsan marka Addis Ababa laga yimaado ku taallaa. All right, on a plateau with deep gorges dominated by the deserts and savanna. Dhulkaasina waa dhul buureed laakiin dusha siman with deep gorges laaga waaweyn leh delimited oo ay ku soo wareegsanayeen xuduud la leh with deserts dhulal ban ah and savanna iyo dhulal ballaaran oo iyaguna leh daaq iyo doog waaweyn leh. The walls at the gidaaradan surrounding ku soo meeran the sacred city magaalada barakeysan considered ee loo yaqaano the fourth holy city waa magaaladii afraad ee barakeysnayd of Islam ee diinta Islaamka were built waxaa la dhisay between the 30 and the 16th centuries. qarnigii 13aad iyo kii 16aad ayaa la dhisay and served as ilaa waagaasna waxay u shaqaysaa as a protective barrier waa goobtii lagu difaaciyay ee lagu ilaalinayay. All right, there were 5 historic gates waxay leedahay 5 kadin oo laga galo magaalada soo deyran which corresponded kuwaas oo mid walba
uu u taagan yahay to the main roads to the town shanta wado ee waaweyn ee magaalada ka soo gala mid walba in ay gate gaara ka galaan and also served as a divide the city into 5 vicinities magaalada laftigeeda inay u qaybiya 5 degmo kale but this division is not functional laakiin qaybintan magaalada uu kala qaybiyey maaha mid ilaa imika shaqaysa anymore the Harar Gate waa kadinka weyn ee Harar from where the main streets lead ay wadooyinkoodan ay ku soo dhacayaan is of a recent construction dhawaan baa la dhisay Harar Jogan numbers waa 82 mosques 28 masaajid 3 of which date from saddex kamid ah waxay dib taariikhdooda hadii loo eego la soo dhisay waa 10th century qarnigii 10aad 102 shrines and a number of traditional Indian and combined townhouses with unique interior designs. halkaasna waxa ku dhisan guryo kala duwan oo qaab dhismeedkooda iyo design-ka ay leeyihiin ay qaarkood isu heliyaan si dhaqan ahaan dadkii hore dhaqankooda tilmaamaya dhaqanka Hindiya iyo combined dhaqano badan oo la isku tagay design ka soo baxay ay tilmaamayaan which constitute a spectacular part of Harari's cultural heritage kuwaas oo khaasna ah si khaasna u tilmaamaya dhaqanka u gaarka Harar iyo magaaladaas kaas waa mid kamid ah meelaha u diiwaan gashan UNESCO ee taariikhda leh Ethiopia magaca weyn u leh the other one Konso cultural landscape traces balad traces waa meelaha buuraleyda ayaa badan laga sameeyaa dhulalkaas buuraleyda u dhicin erosion buuraha roobka ku daasoo carrada u qaadin waxa ay sameeyaan jeex buurta ku soo wareegsan jeexyadaas oo looga daleeyahay in ay carradu meelmana carradu qabtaan jeexyadaas qodan ee buuraha ku soo wareegsan waa meel traditional iyo nidaam aad caalamkuna ugu bagay sida carrada iyo nabad guurka dhulku u dhicin carradaas oo qaban lahayd the Konso cultural landscape waa dhul dhaqan qoomiyadda la Konso is characterized by waxa lagu yaqaan extensive dry stone traces waa dhulkaas meerahaas qodan ee dhagaxa ka samaysan bearing witness to the persistent human struggles kaasoo muujinaya halganka joogtada ee bini'aadamku uu sameeyo to use and harness the hard dry rocky environment ee bini'aadamku kaga manaafacaadsan karo kaga shaqaysan karo dhul dhagaxaan qallalan oo engegan oo roob lahayn dhulkaasay uga faa'iideysan lahaayeen waa nidaam ay beeraha u qotoon oo muujinaya dadaalka shacabka the traces adaba dhulka sida granto kale ay u samaysteen retain the soil carrada ayay qabtaan ay ka qabanayaan from erosion inay maydhanto collect waxa kale ururinayaan baalaas ee maximum water biyo badan inuu joogo discharge the excess biyo badna ee xadaafka ee meeshaas dhex fadhiistan in qaab kale uga baxo and create traced fields la qodan karana uu sameeyo that are used for agriculture oo la isticmaalayo dhulka beeraha the traces are the main figures of the Konso landscape dhulka Konso marka tagtay Hillsborough waa wax aad uga muuqda oo qaab contoured with dry stone walls you can look back into your text bookina kaga ku sawiran yahay dhulka Konso waa buur walba dhagaxaantaas baa ku soo meersan kagana faa'iideystaan wixii qodaala which at place reach up to 5 meters in height dhererkoodu waa 5 mitir the walled towns magaalooyinka iyagu dhagaxaanta ku soo meersan and the settlements or villages of Konso iyo meelaha deegaan oo cultural landscape are located on a high plains or hill dusha buurteeda deegaan oo guryo aad soo jiidasho leh ugu samaystaan selected for their strategic and defensive advantage these towns magaalooyinka are circled waxa ku soo meersan by between 1 and 6 rounds of 6 dry stone defense walls dhagaxaan bay isku soo meeriyeen sida deyr oo kale oo ay u isticmaali jireen difaaci cadow iyo waxyaalahaas ku yimaadaan built of locally available rock oo ka samaysan
dhagaxaan deegaankoodaas jira. The cultural spaces inside the water towns called waxa la yidhaha moras waa meelahaas dhagaxaanta ay ka samaysteen magaalooyinkeeda ku yaala retain an important and central role in the life of the consul magaalooyinka yar qaybo weyn oo muhiim ah ay ka qaataan nolosha dadka la yidhaahdo consul ee goobtaas ku nool bal labadaa yar sheekeen akhrinay mid waa harar jogol waa gidaarka weyn ee magaalada harar kusoo meersan qaybaha kale aragnayna waa kuwa consul traceskaas labaduba UNESCO way ka diiwaan gashan yihiin waa meel loo daawasho iman karo historyga ku jirta ina tusasana Ethiopia horumarkii ay hadda ka hor ay soo lahaan jirtay focal partiga oo part 1ka waxaan ku eegnaa activity 7.20 the following words are taken from the above reading passages baa laga soo qaaday kii consul iyo kii hararba ayaa ariyana ka soo qaadanay match those number and those under column A qaybtan waxaad uga doorataad ka soo heshaa with their contextual meaning under column B ha erey kastoo halkan ku jira macnihiisu waxa ku jira halkan bal sidaad u match garayn kartaa with the use of dictionary adigoo dictionary isticmaalaya starting many lessons in grade 9 lesson badan oo ku soo jiray grade 9 up to kuwan temba I always encourage you waxaan ugu dhiirigeliyay arday in aad barataan isticmaalka dictionary-ga inaad dictionary-ga aad isticmaalkiisa gashaan erey walba aad ka baaratiin sad vocabulary-guna u kobcaan erey badan aad heshid erey badan aad heshidna waxa imanaya your understanding any reading markaad akhriysid piece of writing or any kind of stories waxaad noqonaysaa qof fahma oo fahamkii u dhib yaraada sababtoo ah more vocabulary markaad taqaanid your understanding wuxuu noqonayaa higher and then you will like to read more if you read more about you will get more knowledge sidaa daraaddeed bal ereyaan waxaa ka mid a wimis haatalow wimis halkan muxuu ku dhex jiraa what's the meaning the word wimis it means primitive dadkii hore qadiimigii hore dadkii hore waxay isticmaali jireen primitive buu tilmaamaya here we have confluence here we have spawn we have inhabitants inhabitants what does it mean here we have stronghold paragraph 3 ku jira but try to understand bada macnahoodan ereygan iyo ereyga labaadba inaad fahmi kartiin oo garan kartiin oo inaad isku daydiin here we have a writing part the writing part waxay ka hadlaysaa how to write argumentative essay what's argumentative essay maxay tahay bal short note ka fahma before you begin to present an argument waa dood waxaad ku doodaysid markaad qoraysid wax adigu aad ku doodaysid oo dadka kale kaga soo horjeedid wuxuu lid ku aad muujinaysid yaa argument in writing make sure that waxaad ogaataa you are clear about what your argument is doodaadi waxay ku saabsan tahay ogow and how you can explain your position difaacaga iyo goobtaad ka taagan tahay fikirkaagaasna waa inuu caddaan ku noqdo clear ku yahay to write effective argumentative essay qoraal dood ah oo aad iyo aad saameyn u leh inaad qorto haddaad doonaysid one of the requirements shuruudaha waxaa ka mid ah expected review lagaa filaya is collecting inaad sii urursatid the necessary data wixii xog ah ee muhiim u ah that enable you ee adiga awood ku siinaya to convince inaad ku qancisid your reader if your argument is hadday tahay all right habeenka oo early hore loo seexdo caafimaadka waxtar ba u tahay reason is why waa inaad urursan kartaa even your argument can be in hore loo seexdo maaha argumentiga adaa ku doodi kar laakiin waa inaad haysaa waxyaalihii aad dadka ku qancin lahayd ku aamin lahaayeen qoraalkaaga don't assume that ha ka soo qaadin everyone else understands qof kasta inuu iska fahmayo your point of view waxaad ka hadlaysid and simply laiska fahmi karoon ha ka soo qaadin therefore explain your point of view qodobka aad ka hadlaysid qeex clearly saafiyo saxa u qeex and in an emotional language adoon aad u kacsanayn dareen xoogan muujinayadoon ahayn si degan waa inaad u sheegi kartaa don't show
double positions when you arc markaad doonaysid double position aad tusid marna inaad dhinac taageersid marna dhinac kale taageersid inaad tusina either go for pro ama taageer oo wixii aad ku doodaysid saani usoo bandhig all right for the premises or against it ama haddaad ka soo horjeedid labadaa mid waa inay noqotaa haddaad ka soo horjeedna si toos uga soo horjeed fikirka oo muuji caddeena waxaad kaga soo horjeedsatay haddii aad ku raacsan tahayna si 100% ood caddeymahaaga iyo wax walba soo qaadasidna waxaa u taageer una soo bandhig check any fallacy iska qaba wax kastoo hadalkaaga burinaya fallacy waa odhaahdaada iyo waxaad ku doodaysid wixii lidku ah ood ku hadashid adigaa isburinaya any fallacy that may destroy dumin karta the credibility of your reasoning sidii aqliyanta saxda ahayd u doodaysay waxaad burinayo bir kamaal hadday sidaa tahay maxaa sidaa u tiri lagu odhanayo kuwa laftigeeda waa inaad ka taxadirtaa at the end of your presentation marka ugu dambeyd soo present garanaysa soo jeediyaysidna summarize soo koob the main points of your argument again odhaahda ugu dambeysa ku soo koob qodobadii aad ku hadlayso dhan soo qofku nuxurka dambe u helo that's what we call writing argumentative essay anytime you are writing essay da waliba talimaanta argumentative tii aad dood ku muujinaysay inay qaabka u taalo waa wax qurux badan all right that's the end of our lesson for today cashirka maanta inta baan ku deynaa cashirkan oo unit 7 cashirkii ugu dambeeyay I hope it helped you bal intaan ku kulmi doono all right cutubka 8 thank you very much magacayguna waa Cabdi Amiin